arkadaşlar. Şu anda E-Design reflektörümüzü stoplara bağlıyoruz. E-Design reflektörlerde 3 adet kablo vardır. Bağlantı kablosu, fren, parklar ve 1 adet de şasi olmak üzere. Reflektörden gelen fren kablosunu frene, park kablolarını da parka bağlıyoruz. Kabloları kesmiyoruz. Arkadan yer mi açıyorduk Fikret Usta? Sadece araya giriyoruz. Sadece araya giriyoruz ve elektrik kablosuyla sarıyoruz. Elektrik bandı ile. Bizi takip eden müşterilerimiz zaten bilirler. En çok E-Design reflektörler gitmektedir, ancak FC5 için birçok reflektör modelimiz var. Bunun için de bize videonun sonundaki veya açıklama kısmındaki irtibat numaralarımızdan ulaşırlarsa WhatsApp üzerinden görsellerini alın. Aracımız Honda Civic FC5. Şu anda ön sis çerçeveleri için montaj yapılıyor. Ürünümüz yıldız sis çerçevesi. Hareketli modeldir. Sinyal verdiğinizde kaymaktadır. Turuncu beyaz yanıyor. Bu ürünümüz Piano Black'tir. Mat değildir. Bu şekilde de gösterelim. Diğer sis çerçevesi çeşitlerimiz için de bize WhatsApp numaramızdan ulaşırsanız yardımcı oluruz. Ever since a nigga was a seed